kita. Pakai Inggeris ni. In the practice of Vipassana, 37 factors of enlightenment are developed, and when 37 factors are developed, it is not mentioned how 5 spiritual faculties and 5 spiritual powers and 7 factors of enlightenment are developed. It is not clearly mentioned. For the reason for is it the reason because in the factors of enlightenment there are sati and investigation of Dhamma included. All right, It's not clear to me. If it's not clear to you, how can it be clear to me? ඉතින් මේ මට මේක ගැන මේ විපස්සනාව තුළ සත්‍තිස් බෝධිපාක්ෂික ධර්ම හා වැඩි ධර්මතා වැඩි යාමේදී පංචේන්ද්‍රිය පංච බල තුළ අඩංගු පඤ්ඤාව සත්ත බොජ්ජංග තුළදී සඳහන් නැත. එයට හේතුව වැඩි යන සතිය ධම්ම විචය සම්බොජ්ජංග ධර්මතා තුළ පඤ්ඤාව අඩංගු වීම නිසාද. මේක ඉතින් මට මේවා කියන්න පුළුවන් මේ ප්‍රශ්න අහන අය උගා පොත්පත් බලනවා. මේවා ගැන හිතනවා. ඉතින් ඒ නිසා මේ එතකොට ධම්මානුපස්සනාව වැඩෙන්නේ නැහැ. ධම්ම මානසිකාර හදනවා. ඒ ධම්ම මානසිකාර හදන නිසා මේ වගේ මේ ප්‍රශ්නය අවුල් වෙලා මනසට වැටෙනවා. So I will try to somehow get the gist of the question together with Lokul Ramadu's answer. So there is this 37 various, let's say, good qualities that are on the path of the practice. They are bunched together in different groups, and some of the names overlap and some of the names don't overlap. So the question began because of that. So Lokam says he can see from the question that the person that has asked this probably has read a lot of books on Dhamma, and the person was also thinking about that, but it has never become it was always on the side of thinking or rationalizing it, never on the practical side. So as a result, what was working in that person's mind was not Dhammanupassana, the last part of the 4 foundations of mindfulness. Instead of that, it was Dhamma Manasikara. It's like attention towards Dhamma, whereas what normally should develop is this observation of phenomena. දැන් අපිට ධම්ම මානසිකාරය හොඳයි. මේක භාවනාවක් නෙවෙයි. ධම්මානුපස්සනාව භාවනාවක්. ඒ ධම්ම මානසිකාරයෙන් මේ ඇතම් කරුණු මේ විතක්ක කරනවා. So the Dhamma Manasikara was this kind of attention towards Dhamma
is not a bad thing. But what happens is when that is happening, a kind of discursive thinking is working along these different Dhamma terms, but it is not a part of meditation practice. A part of meditation practice what is Dhamma. මේ ඉතිස්සලාව ප්‍රශ්නත් ඒ විදිය අවුල් සහගතයි. ඒ කියන්නේ හැබැයි මේ අකුසලයක් වෙන්නේ නැහැ මේවා හොඳයි. So even yesterday's question was similar. It was again somebody had this Dhamma Manasikara, this kind of attention or thoughts, different thoughts about Dhamma terms, but that itself there is nothing unwholesome in that. මේකෙන් ඉතින් අර පොඩ්ඩක් මේ ඇතැම් වෙලාවට දිට්ඨිය වලට හැරෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මේවා ඉතින් කුසල් හන්දා මේවත් හොඳයි ඉතින්. මේම හරි අහන එක හොඳයි. So anyway, sometimes we can start falling into some kind of views because of that, but anyway, this kind of thinking is still on the wholesome side. So because of that, questions like that and thinking like that is not anything bad. ඉතින් මම මේ සත්‍ය බෝධිපාක්ෂික ගැන ටිකක් කියන්න. එතකොට විපස්සනාව තුළ සත්‍ය බෝධිපාක්ෂික වැඩින්නේ. So the first part of the question was that the person has heard without the vipassana or insight practice, these 37 qualities that are on the side of enlightenment are working or developing. So Lakam says actually this is not a correct statement. සතිපට්ඨානය තුළ වැඩෙනවා මේ සත්‍ය බෝධිපාක්ෂික. Correct, more correct is or a correct statement would be that within the Satipatthana or mindfulness practice, that is what is developing within that practice, those 37 different good qualities. ඒව වැඩෙන තුළ තමයි විපස්සනා වැඩෙන්නේ. And as one is developing those, then also the vipassana or insight practice starts developing. එතකොට විපස්සනාව එකක්, සතිපට්ඨාන එකක්. එතකොට මේ සතිපට්ඨානයේ යම් කිසි කෙනෙක් හරියටම කාය වේදනා චිත්ත ධම්ම වඩනවා නම් මේ බෝධිපාක්ෂික ධර්ම අනිවාර්යයෙන්ම වැඩෙනවා. So we should clearly distinguish those two. That is the Satipatthana practice. That is the development of the foundations of mindfulness is one thing, and the insight practice is another thing. And also we should know that if somebody properly applies himself or herself towards practicing these foundations of mindfulness, that is all 4 foundations are developed and the practice is working properly, then automatically these other factors start developing. ධර්මතා තුළ දැන් කියනවානේ මේ සති බෝධිපාක්ෂ වල සතිපට්ඨානෙ තියෙනවා. සතර සම්‍යක්පදානෙ තියෙනවා. එතකොට සතර සම්‍යක්පදානෙ වගේම මේ ඉද්ධිපාද තියෙනවා. ඊළඟට තියෙනවා ඉන්ද්‍රිය. ඊළඟට බල තියෙනවා. පොඥංග තියෙනවා. ඒවා තුළ එකින් එක වැඩෙන වෙලාවලුත් තියෙනවා විපස්සනා, වැඩෙන්නේ නැති වෙලාවලුත් තියෙනවා. So these 37 things or qualities that are on the side of enlightenment start with 4 Satipatthana foundations of mindfulness, 4 like rightful or correct striving, and 4 roads to power, 5 spiritual faculties, 5 spiritual powers, 7 enlightenment factors, and 8 the Eightfold Noble Path. So as these are developing, within that there are occasions when those are developing, sometimes the insight practice is developing or happening, and on some other occasions it's not developing. දැන් සතිපට්ඨානේ අපි මේ සතිපට්ඨානේ අතාරමු. ඒකට සම්‍යක් ප්‍රදානෙත් අතාරිමු. ඉද්ධිපාද ටිකත් අතාරිමු. So for now let's leave aside the 4 foundations of mindfulness, the 4 kind of right striving, and also this roads to power, iddhipada. Those first 12
things we will leave aside for now. ඒක අපි මේ දැන් අතයින්නවා කියන එක දැන් මම කියන මොකක්ද කියලා. So I will actually explain why that is. ඔව්. සතිපට්ඨානේ හතර කාය වේදනා චිත්ත ධම්ම ඒ සතිය ගැන විතරයි. So these four foundations of mindfulness, they are about the mainly and basically only that is concerned about sati or mindfulness. ඔව්. ඊළඟට මේ කුසලයේ ඒ සතිය දිගට පවත්වා ගැනීම කඩන්න නැතුව පවත්වා ගැනීමට මේ සම්‍යක් ප්‍රදානයි කියලා. So the fourfold strivings are about similar thing. So now we have this sati or mindfulness, which is something really wholesome. So this like continuous, unbroken, without failure, keeping the practice towards that kind of wholesomeness, without failure and striving for that. That is kind of effort, and that is the fourfold right striving. ඒ වායාමයේ තියෙන්නේ කරුණු මේ හතරක්. ඔපා. Oh, ඒ වායාමයේ තියෙන්නේ ඔව්. කරුණු පහ. oh, ඡන්දය, වායමති, විරියං මේ කරුණු තුනයි. චිත්තං පග්ගණ්හාති, පදහති. පග්ගණ්හාති නැඹුරු කරන පදහති පිහිටවනවා. එතකොට මේ මොනවද පිහිටවන්නේ? පිහිටවන්න උවමනා කරනවා ඡන්දය. ඡන්දය කියන්නේ කැමැත්ත, කුසලයේ කැමැත්ත. so this සතිපට්ඨානය නැමැති කුසලයේ කැමැත්ත. So this fourfold striving has about 5 factors that come together for these strivings to work out. So we have this wholesomeness, which is the sati or establishments of mindfulness. So first factor of the striving is chanda, is kind of liking or will to do that thing. ඡන්දන්නේ. That is ඊට ඒ අනුව liking towards the sati. හන්දනේ වායමති මේ කය ඉරිදිව තියාගන්න සක්මන් කරන්න කායිතේ සායිතය අත් නමන්න ගෙන ඔක්කොම එතකොට මේ වායමති. So then together with this liking or will to do the satipatthana practice, also the bodily effort is needed. So sitting in the sitting position and using all the bodily positions for that practice, that is the second part of the striving, which is called vayama or physical effort. විරියයි කියන්නේ ඒ ක්‍රියාවන් ඒ කුසලයන් අත්හරින්න නැතුව පවත්වන්නේ. So then the next factor of the striving is virya, is so-called mental effort, and this is mainly this quality in the mind of not letting go of this wholesome practice. සිත ඒ කුසලයටම නැඹුරු කරනවා පග්ගණ්හාති. So the next factor is chittam pagganati says is like inclining the mind always towards that thing, that is the satipatthana practice. පදහති ඒ අරමුණේම පිහිටවනවා. Then last one is padhati says, that means establishing the mind or practicing that satipatthana. ඉතින් වායාමය. So that is altogether, those are the fourfold. This is the striving. මේ සතිපට්ඨාන හතරයි මේ වායාම හතරයි විපස්සනා නෙවෙයි. So this sati itself, that is the four foundations of mindfulness, and this fourfold kind of striving through the 5 factors, that is, those two things are not inside practice. මේ කරුණු හතරෙන් වැඩෙනවා සමතේ. Through those 4 and 4 factors, what is developing is actually samatha or tranquility. ඔව් හොඳම සමාධියක් හට ගන්නවා. And a really good concentration arises. එතකොට ඒකට කියනවා මේ ඉද්ධිපාද කියලා. So when that starts happening, what Loka says, what that is called Iddhipada, is translated as roads to power. එතන කිසිම විපස්සනා කතාවක් නැහැ. In that there is actually no, we cannot talk about any kind of vipassana or insight. එතකොට මේ ඉද්ධිපාද හතර තමයි ඡන්ද ඉද්ධිපාදේ විරිය විමාස එතකොට මේ චිත්ත. So these 4 kind of Iddhipadas, they are so one of them is chanda, that is will or liking. Next one is mind, then energy, and then investigation. මේ සතිපට්ඨාන හතරේ වායාම හතරේ
වායම හතරයි පවත්වා ගැනීමට ඡන්දයයි කියනවා එතන. So when we talk about the chanda here, it's this is the will or liking towards, like keeping with what was mentioned before. That is the four foundations of mindfulness and four kind of strive. ඔව් මේ චිත්තයයි කියලා කියන්නේ සිත තමයි. හැබැයි සිතට එකතු වෙලා තියෙන බලවත් ශ්‍රද්ධාව. The chitta is okay, the mind itself, when it is happening something like that. But here comes is what the specifically what is meant by this word chitta or mind is very strong faith or confidence in doing that. එතකොට මේ කරුණු ඡන්දයයි චිත්තයයි විරිය විමර්ශනේ. දැන් මේ විරිය කියලා කියන්නේ ඉතින් මේ කරුණු දෙක හොඳට මේ හිතලා තියෙනවා, තැම්පත් වෙලා තියෙනවා. ඒ තැම්පත් වීමෙන් හොඳ සමාධියක් තියෙනවා. So already when that level is happening, because of this practice or all these factors gradually coming together and staying like that, already very strong concentration and calm has been attained. So the kind of effort or mental energy that keeps on going and developing, that's the iddhipada of mental effort or virya. විමර්ශා කියන්නේ එන ආරම්මණය හරියටම තේරුම් ගන්නවා. So the last iddhipada is vimamsa, or let's see, investigation. So that's the quality that always examines whatever is arising there within that practice. බෙදලා වෙන් කළා දැනගන්න. It's like sorting them out and like organizing, knowing them. ඉතින් ඒක හොඳටම එකක් තමයි වඩන ලද ඉද්ධිපාද ඇත්තේ කල්පයක් ජීවත් වෙන්න පුළුවන් බුදුහාමුදුරුවෝ දේශනා කරනවා. ඒ කියන්නේ ඒක විපස්සනා කතාවක් නෙවෙයි, කල්පයක් ජීවත් වෙන්න පුළුවන්. වඩන ලද ඉද්ධිපාද ඇත්තේ. ඒ කියන්නේ මෙතන අභිඥා ඔක්කොම වැඩිච්ච තැන. ඔක්කොම වඩන තැන මේ කර්ම. These iddhipadas or roads to power, as Lokam mentioned, they have nothing to do with vipassana. So even in the scriptures, the Buddha says, because of this developed iddhipada, one is able to sustain the life faculty up to the kalpa, which is kalpa kyanna jivite. It's like full lifespan. So if you have this iddhipada developed, you can live the whatever lifespan is available. So from that itself, we can see it is not on the side of any kind of insight, but it's on the side of the abhinyas or these direct special knowledges, like, or maybe you can think about it like special abilities. මේ ඉද්ධිපාද වල බලය තමයි බුදුහාමුදුරන් වහන්සේ පින්වම් පාන්ට යනකොට ජජ්ජර සකටානි වේලුමිස්සි කියන යාපෙන්ති මේකෙන් අයින් වෙලා කය මේ පරිහරණය කළේ මේ ඉද්ධිපාද නිසා. ඒ කියන්නේ දැන් බුදුහාමුදුරු පින්වම් පාන්ඩත් ළඟයිනේ මාස 3ක්. එතකොට හුඟක් අමාරුයි මේ ශරීරයට. මේ ශරීරයේ පහසුවෙන් තබා ගත්තේ එතකොට වඩන ලද ඉද්ධිපාද නිසා. එතකොට මේ සුඛ විහරණේ තියාගත්තේ ඉද්ධිපාද නිසා. So now the Buddha, towards the end of his life, he said, he told his attendant Venerable Ananda that actually his body felt like an old car that is held together by different like patches and like pieces of cord, and that just keep it together somehow. But even though it was like that, the Buddha was able to enter and dwell at this like what is called a pleasant dwelling here and now. So even though the body, physical body was so difficult, because of the strength of this iddhipadas, the Buddha was able to keep kind of ease in his life. ඒක හොඳම හොඳ මේ සමතේ ඉහෙලිම වැඩිච්ච හරිය. So this itself is actually kind of the highest and really quite or very developed stage of samatha practice. ඉතින් බුදුහාමුදුරුවෝ ඊළඟට මේ
දැන් ඉද්ධිපාද වලින් පස්සේ කියන ඉන්ද්‍රිය කියලා. So what comes after the It is, Indriyadas are so-called, so it's so are those Indriyas or so-called spiritual faculties. ඔව් වැඩිලා තියෙනවා දැන්. සද්ධා වැඩිලා, සද්ධා වීර්ය වැඩිලා තියෙනවා. සතිය වැඩිලා තියෙනවා, සමාධිය වැඩිලා තියෙනවා, ප්‍රඥාව වැඩිලා So තියෙනවා. those are five. So that is confidence, mental energy, sati, concentration, and let's say wisdom. So those already have been developed within the practice. Those factors. ඔව් ඉන්ද්‍රියයි කියලා කිව්වේ ඔය ඉහළම සද්ධාව. බුදුහාමුදුරන්ට බුදුහාමුදුරන්ට තිබිච්ච සද්ධාව මොකද්ද? අපිට නම් බුදුහාමුදුරෝ ධාම සංඝයා. ඉතින් බුදුහාමුදුරන්ට තිබිච්ච සද්ධාව ඔව් බෝසත්ණන් ඈ ඔව් නෑ ඉතින් මම මේව ගත්තේ කියනවා. අකුසල ගවේදී කොයිද? එතකොට මේ දීර්ඝ කාලයක් බුදුහාමුදුරෝ පාරමී පුරලා තියෙනවානේ. මේ ඉන්ද්‍රිය ධර්ම වැඩෙනවයි කියලා කියන්නේ අභිඥා ටික වැඩිලා තියෙන්නේ. මෙච්චර කලක් මේ බුදුවරු අසුරු කරලා තියෙනවා. ඒගොල්ලෝ කෙරෙහි මේ ශ්‍රද්ධාව පිහිටි. අපි හිතන එකක් නෙවෙයි. මෙච්චර කලක් මේ බුදුවරු එක්කලා මම මේ පුරුදු කරා ධර්මතාවය. එතකොට මේ ලබන්න ඕන ධර්මතාව පුබ්බේ නිවාසය යෝම ලබලානේ. ලබලා ඉවරයි. So the first of the spiritual faculties is faith or confidence. So it's very strong. It's strong level of that ability or faculty. So Lokam was asking us now for us, we say this is the faith or confidence in the Buddha, Dhamma and Sangha. So the question was, what was the Bodhisattva, Buddha's confidence about? Because the Buddha didn't like, we have the Buddha, Dhamma, Sangha. So Lokam said, it is because he has practiced these paramitas or these good qualities that are needed for the enlightenment for this longest time, together with different Sammasam Buddhas in the past. So that was the kind of confidence that was there in the Bodhisattva. මේක මේ නෙක්ඛම්ම කරන්න ඉස්සෙල්ලත් තිබුණා. It was there easily even before the renunciation. ඒක මහබිනික්මනෙන් හොඳටම පිරිසිදු වුණා. But during this great renunciation, that factor was very much purified. ඉතින් ඒක තමයි මෙතන බුදුහාමුදුරන්ගේ සද්ධාව. ඒ නිසා මෙහෙම කොටසක් ලෝකේ හිටියා මම ඒක තමයි හොයන්නේ. අන්න වීර්යය. So then there was this fight or confidence. This is something there that should be there in the world, and I'm searching for that. So not letting go of that was the energy on the Buddha's part. එතකොට මේ ශරීරේ කොටසක් වෙලා. දැන් අපේ ඇහැ කොටසක්නේ හොඳ කොටසක්නේ. ඔළුවෙන් උඩ කොටස, ඇස් කන් නාසය හොඳම ඉන්ද්‍රිය කොට. ඒ වගේ මේක මේ මනසේ ශරීරෙ නෙමෙයි මනසේ වමනා කරන හොඳම කොටසක් වෙලා. හොඳම කොටස් පහයි. එතකොට සද්ධාව, වීර්ය, සතිය, සමාධිය, ප්‍රඥා. So now, in English, these indriyas, they are called faculties, same as, because the same word is used for faculties of seeing, hearing, and so on, sense organs. So Lokam says this level of the practice, even in the Buddha himself, when he was practicing, it's like it becomes the best, very prominent part, like the eye, ear, nose, and tongue are actually in our head, in the top part of the body, and they are so prominent in our life. Same way, those five qualities of mind, that is faith, mental energy, sati, concentration, wisdom, become similarly like prominent and the topmost part of that mind. That's why they are called indriyas. එතකොට දැන් මේ කරුණු පහ මේ ශාරීරික අතපය එවනත් ඇස් කන් නාසය වගේ සිතේ ඇතිවෙච්ච බලවත් චෛතසික පහ.
So it is like in normal way, if you consider like your hand, you have 5 fingers, or the body, like what when we live, we always live on the sights, sounds, tastes, odors, and so on. So likewise, when these good qualities like faith and confidence, energy, and so on develop to the level of indriyas, they become like that. So the yogi is like always kind of apprehending or living with the objects together with these 5. ඉද්ධිපාදවල කිව්වා වීමංසා කියලා. දැන් වීමංසා කියන්නේ සොයන එක. දැන් මේ දැන් එච්චර හොයන්න දෙයක් නැහැ. දැන් පඤ්ඤා. So now at the level of this Iddhipadas, those are the roads to power. The set that was mentioned before, there was something called investigation or inquiring. So comes as another thing, call it is like searching or examining or something like that. So now at the level of spiritual faculties, there is this kind of searching is not longer really applicable. What is there instead of that is called panya, or so-called wisdom or experiential understanding. දැන් මේ පඤ්ඤාවයි කියලා කියන්නේ මෙතන එතකොට තිලක්ෂණයට නැඹුරු කරන සිත. තිලක්ෂණයට නැඹුරු කරන සිත. So Lokan says this panya here, what that means is the quality of the mind that is implying, bringing the mind towards the 3 characteristics. ස්කන්ධය ධාතු ආයතනයන්ට. So it is for the 5, for the aggregates, elements, or sense basis. ඒකෙන් දැන් මේ මෙතනයි මේක තැන කියලා තේරුම් ගැනීම. So it's kind of understanding that what is there is actually just the aggregates, or just the elements, or just the sense basis, and within them that is always going on is the 3 characteristics. So it's that kind of like understanding or inclination of the mind that is wisdom. තිරක්ෂණයට නැඹුරු සිතින් හටගත්ත සද්ධාව ඊළඟට ඒක බල බවට පත් වෙනවා. So now within that practice, this mind quality that is inclining it towards this, seeing the characteristics and aggregates and so on, a specific, more strong version of faith or confidence develop. So that is the next set of qualities that are called so-called powers. So again, the first one is called saddha or confidence. ඒක සද්ධා සද්ධා වීර්ය. වීර්ය කියලා කියන්නේ හරියටම එතකොට ස්කන්ධ ධාතු ආයතන ස්කන්ධ ධාතු ආයතනයන්ගේම සිත පිහිටා. So that වෙන එකකට නැඹුරු වෙන්නේ. So now that mind has achieved the level of just living with the aggregates, sense basis, and elements, so just continuing maintaining that kind of level of practice is the spiritual power of energy, mental energy, or virya. සද්ධාවේ. සද්ධාය කියන්නේ ස්කන්ධ ධාතු ආයතනයන් හැර වෙන ගතියතු ආරම්මණයක් නැහැ කියලා ආරම්මණය අතහැරලා තියෙනවා. So this spiritual power of sati is the kind of quality that process something like it ආරම්මණය අතහැරලා. is without taking any object other than that, the aggregates, elements, and sense basis. So the quality that keeps the mind from other things than that is sati. මේ වැඩෙන ධර්මතාවට කියනවා විපස්සනාවයි කියලා. So now this kind of level of, when it is happening like that, that level can be called vipassana or insight. විවිධ ආකාරයෙන් දකිනවා. ස්කන්ධ ධාතු ආයතනන්ගේ විවිධත්වය. So what is this? That means at that level, the sense basis, elements, and aggregates are seen in different like multifaceted ways. So that is
actually a definition of vipassana or insight. ඒ කිසිම සෙලවීමක් නැහැ. දැන් ආරම්මනේ ඒ විදිහටම පිටලා තියෙනවා. ඒකට සමාධියයි කියන්නේ. Selling a challenge. චලනයක් සෙලවන්නේ ඒ So විදිහට. at that level, there is no like vibration or quivering of the mind at all. It's just there, seeing that nature of things happening. So that is the level of spiritual power of concentration. මේක එහා පවත්වන්න පුළුවන් ආත්මයක් හෝ මොකෙක්වත් නැහැ. මේක තමයි මේ අන්තිම මේ මේක එහා දෙයක් නැහැ. ජීවිතේ පවතින. ස්කන්ධ ධාතු ආයතන හැර පවත්වන ධර්මතාවයක් නැහැ කියලා පඤ්ඤා පීඨන. And then the spiritual power of wisdom or experiential understanding is the quality of that understands that actually there is nothing else or more or outside of just the aggregates, just the elements in just the sense basis. It's like there is no extra core or ruler or some kind of soul or self or anything going on outside of that. That is the quality called wisdom or panya at the level of spiritual powers. ඉන්ද්‍රියන් ශක්තිමත් ඉන්ද්‍රිය වල ආරම්මණය 100% ශක්තිමත් නෑ. බලයයි කියලා කියන්නේ 100%ම ශක්තිමත්. So the level of spiritual faculties, because those two sets, the factors are same, but the like first stage is called spiritual power, faculties, and the next stage is called spiritual power. So Sorokan says the difference there is at the level, like infant level, or less advanced level of spiritual faculties, the object is not there like 100% clear. So it's still like lacking somewhat. Whereas at the level of the spiritual powers is complete. මං කියන්න නැති එකක් දැන් කියනවා. සාමාන්‍ය යෝගියෙකුට ඉන්ද්‍රිය කියලා කියන්නේ මෙනෙහි කරන අරමුණේ සමාධිය හට ගන්නවා. මෙනෙහි කරන අරමුණේ. So තිලක්කණේ හට ගන්නවා. මෙනෙහි කරන අරමුණේ විපස්සනාව හට ගන්නවා. So it's this is kind of practical kind of explanation. So if we consider normal practicing yogi, we can get some kind of understanding like this. The level of spiritual faculties is the yogi is noting whatever is arising or whatever object he is paying attention to. So when that is happening, then it's happening quite properly. Within that, one of the three characteristics becomes obvious, and within that, noting itself, the practice is continuing. මෙනෙහි කරලා මානසිකාර කරලා මානසිකාර කරන අරමුණේ තමයි මේ පිහිටන්නේ. මේ සමාධිය විතිලක්කණය. Prolonged, maintained attention towards objects or an object, and within when that is going on continuously, then these characteristics like become obvious. ඕගොල්ලන්ට හට ගන්න බය වෙන්න එපා. But of course, we don't have to be scared, because neither the person that has asked the question nor the audience here have any chance of attaining that level. So. මෙනෙහි නොකරන අරමුණේ සමාධිය පිහිටනවා. මෙනෙහි නොකරන අරමුණේ මෙනෙහි නොකරන අරමුණේ සමාධිය පිහිටන ඒක තමයි බලභාවයට පත්වන. So you can think about the Indriyas as like the concentration is there as long as this noting is going on. So then the level of balas, the spiritual powers, which is the stronger and more advanced level, is where even without the noting, still the mind is very concentrated and is functioning same. එතකොට අරමුණක් මෙනෙහි කරලා සමාධිය නැත්නම් තිලක්කණය දැක්කා. අරමුණක් මෙනෙහි කළේ නැහැ. අරමුණ මෙනෙහි කළේ නැහැ. අරමුණ තිබුණා. අරමුණ මෙනෙහි කළේ නැහැ. හැබැයි මෙනෙහි නොකළ අරමුණේ වෙනසක් ඇති වුණෙත් නැහැ. තිලක්කණයත් වැටුණා. ඒක බල බවට පත් වෙන සමාධියත්. At the level of
spiritual faculties, the less advanced one, the infant stage, it's because when the noting is happening, thanks to the noting there is concentration, and thanks to the noting the characteristics are understood. But at the level of the spiritual powers, even though an object is like not noted properly actually, still there is no reaction in the mind because of that, and still there is understanding about the characteristics. ඊළඟට දැන් බලභාවයට පැමිණුණෙන් පසුව බෝසතාණන් වහන්සේගේ සිත ගන්න ආරම්මණයක් තුලම තිලක්කණෙන් එකකින් ආරම්මණය ගත්තා. ඒක තමයි සතිය. So now we have even the bodhisattva has gone through that up to the level now. Even the spiritual powers has been like perfected or fulfilled or whatnot. So at that level, it's basically like this. Whatever just the object that is happening, always there is one of the three characteristics kind of that becomes visible or graspable. So that happens because of extremely strong level of sati. So that's the level of the bodhiyanga. Enlightenment factors. ඒ ආරම්මනවල කිසිම තිලක්කණේ වැටෙන ආරම්මනවල හේතුවක් හටගන්නේ. ඊයේ කවුදාහරි තුන තිලක්කණේ හේතුවක් හටගන්නේ. හේතුවක් හටගන්නේ. ඒ හේතුවක් හටගන්නේ නැති බව සති සම්පෝඥංගෙ දැනගන්න. හේතුවක් හටගන්නේ. ආරම්මනේ දකින්නවා ඒ තිලක්කණේ දකින්නවා. තිලක්කණේ තිලක්කණේ තමයි ආරම්මණයක් උනේ. දැන් යම් අරමුණක් දකින්නවා තිලක්කණෙන් එකක් ආරම්මන වුණා. ඒක හේතුවක් නේ. ඒක හේතුක අප්‍රත්‍ය ධර්මයක් නෙමේ මේ ලෝක ස්වභාවයයි. ගැඹුරු වැඩි ගොඩක් ගැඹුරු වැඩි. This is quite difficult to me, so I will try to. So now the next bodhiyanga or enlightenment factor is the Dhamma, which are the kind of investigation of Dhamma or phenomena. So Lokama says now the sati clears what is happening, just uncovers very clearly what is happening, and within that specifically it's always one of the three characteristics. හේතුවක් නැතුව හටගන්න හේතෙන් ඕන එකට කියනවනේ හේතුඵල කතාවක් කියලා. මේක හේතුවක් නැතුව මං කියවනේ. ඒකට හේතුවක් නැත්තම් අහේතුක අප්‍රත්‍ය ධර්මයක් වෙනවා. අහේතුක අප්‍රත්‍ය ධර්මයක් නෙවෙයි. මේ ලෝක ස්වභාව ධර්ම. ඒ ලෝකේ තියෙන ධර්මයක්. So ඒක මට ඔය කාර්යය අමාරු කියා දෙන්නේ. දැන් මේ තිලක්කනේ තියෙනවනේ. තිලක්කනේ තියෙනවා. ඔව් තිලක්කන හැම අරමුණකම හැම දෙයකම මේ තිලක්කනේ. බුදුහාමුදුරේ දේශනා කළා මම බුදු උනේ මේ අටක්කරා තීනිපද සම්බුද්දේන පකාරිගා මේ කරුණු අට මේ වචන තුනයි අකුරු අටයි කියන්නේ නිකන් වෙන එකක් නෙවෙයි කිව්වා. So it's something like that. It's not that it's without cause and condition, but anyway, there is this like underlying, let's say, nature that whatever is there available, it's always one of the characteristics is there no matter what. So this kind of specific understanding that arises because of this faculty of Dhamma Vichaya. So actually, the Buddha is said to have told people that he came actually to explain about just few, like 3 words and a couple of syllables, because like in Pali they have this what is it called? They don't have the alphabet is basically syllables, so there is No. So they say it's 8 syllables, but that is because of difference of alphabet systems. But දකින තිලක්කණෙන් එහාට ඇරෙන්න දෙයක්වත් නැහැ. දකින තිලක්කණෙන් එහාට ගැටෙන්න දෙයක්වත් නැහැ. ඒ නිසා සතිය පිළිවෙල. ඒක තමයි බොජ්ජංගේ සති සම්බොජ්ජංගේ. So this sati sambodhyanga, this mindfulness factor, enlightenment factor is knowing that there is just the characteristic and there is no need
true nature. There is no grasping it and no conflicting with that. So that is the mindfulness factor of, enlightenment factors of sati. ඒ තමයි අන්තිම පිරිසිදුම විපස්සනා. So that is the occasion of completely pure insight practice. ඊළඟ වීර්යය. So then another factor is virya. දැන් මේක Again, effort or mental energy. Sorry, mental effort or energy. ඉතින් ඒ සතිය ඒ සතිය තුළම ජීවත් වීමේ හැකියාව. So, move picture. So now the practitioner at that level just lives that way without getting out of this way of living and interacting with always with this kind of level of sati, with his or her experience. So the factor that keeps or maintains that level is the enlightenment factor of mental effort or energy or virya. ඔය සතිය නැමැති කුසලයේ කොයි විදියකටවත් නිවන්ට බර වෙලා තියෙන මිසක් ආපස්සු හැරෙන්නේ. It's like the mind is always inclining towards the wholesomeness of sati, and so this factor that doesn't allow this inclination to go back somewhere else is that factor of mental energy or virya. ඔව්. ඉතින් ඒතකොට සති සම්පෝඥංගේ විරිය සම්පෝඥ ධම්ම විචය. ධම්ම කියලා කියන්නේ නාම රූප දෙක. මෙතන තියෙන සියලුම නාම රූප ධර්මයන්. දකින්න ඕන තියෙන ලෝකේ සියලු දෙකම නාම රූප ධර්මයන්. ඒකයි මේ හොයන්න ඕන තරමට හොයලා ඉවරයි. ඒක තමයි නිවන්ට බර වෙන්නේ. So then this next factor, enlightenment factor, is called Dhamma Vichara, investigation of Dhamma phenomena. So here Lokam says the Dhamma here means actually mentality and materiality, because whatever is, let's say, there or happening is always this some kind of, let's say, set of mentality and materiality. යෝගියාට මේ හේතු තුන තමයි එකටම තියෙන්නේ. So, and that the quality of the mind that completely understands this particular set of mentality and materiality that is there. So that is the Dhamma Vichara, the investigation of phenomena. මේ හේතු තුනේ ඵල හතරක් නිපදෙනවා. So then the yogi at that level is always living with these three things or three qualities. That is specific sati, specific virya, and specific this Dhamma Vichara, enlightenment factors. පීතිය, පස්සද්ධිය, සමාධිය, උපේක්ඛා. So while staying with those three, the three causes, 4 different results are produced. No. Those are the other 4 enlightenment factors of rapture, tranquility, concentration, and economy. ඒවා වඩන ධර්මතා නෙමෙයි වැඩෙන ධර්ම, වැඩිච්ච ධර්මතා. Loka says it's not factors actually that you actually have to actively develop. They are just kind of resultant development. They just develop automatically kind of. මේ හේතු තුන මාර්ග ඥානයට උපකාර වෙනවා. ඉතුරු හේතු 4 ඵලයට උපකාර වෙනවා. This first 3 factors, Lokam says, they help to achieve the level where the past knowledge is realized, whereas the other 4, the resultant factors, they help the realization of the fruition moment. Fruition of the past knowledge. මේ ඉතින් හොඳයි මේ කරුණ හොඳයි කිසිම මේ අපි ඉගෙන ගන්නවා ඉතින් හරි හොඳයි මම කියන්නේ නරකයි කියලා ඉතින් අර අවුල් කරගෙන ඉගෙන ගන්න එපයි කියලා විතරක් කියනවා. So Lacan says now learning about these things is not bad. It's actually correct and okay to learn these things. Just we should be careful not to create some kind of confusion in us because of that. සතිපට්ඨානේ ආතාවි සම්පජානෝ සතිමා කියන්නේ තරුණ අවස්ථාව. So if we check the beginning of this 37 enlightenment,
qualities that are on the side of enlightenment, it is starting with the 4 satipatthanas, 4 establishments of mindfulness, and in the definition at the very beginning of that, you see these 3 words, Sampajano Satima. Atapi, Satiman, Sampajano. That is, Atapi is kind of like effort thing. The Satima is something to do with Sati or mindfulness, and Sampajano is something to do with understanding or comprehension. Oh, So those are like infant stages that go throughout all of these things that are mentioned there already at the beginning of the practice, which is the 4 foundations of mindfulness. එතකොට මේ ඒක තරුණ අවස්ථාව මේ මෝරපු අවස්ථාවට කියනවා සති සතිය විරිය බොජ්ජංග කියලා. සති බොජ්ජංගේ විරිය බොජ්ජංගේ ධම්මවිචේ බොජ්ජංගේ ඒක මෝරපු අවස්ථාව. So at the beginning they are called like ardent or atapis, kind of ardent. That's the effort thing. Satima is just kind of mindful. And Sampajano is like clearly comprehending or knowing for oneself. So that's the like infant stage at the beginning. So at the end of the practice, they are called the sati enlightenment factor, energy or mental effort enlightenment factor, and investigation of phenomena enlightenment factor. ඔව් එතකොට බොජ්ජංග කිව්වා ඒ කර්ම තුනම මෝරපුවාම ඉස්සෙල්ලා ආතාපි සම්පජාන. They are called bojjangas because they the same kind of 3 qualities. They matured, ripened until they have reached this right version that is called bojjanga. මෝරගෙන ඒවට නම වෙනස් කළා එන්නේ Throughout the maturing process, the names of these things are sometimes changed depending on the occasion or level of the practice. ඉතින් මේකෙන් ඉතින් මට වෙන කියා දෙන්න දෙයක් නැහැ. මේ සත්‍තිස් බෝධිපාක්ෂිය කියලා කියන්නේ මේ යෝගියෙකුගේ ජීවිතයයි. So I can't about all I can tell you about this. Anyway, the thing is, these 37 qualities or things that are on the side of enlightenment is what actually consists of a yogi's or meditator's life. ඉතින් මේවා තර්ක කරන්න එපා, විතර්ක කරන්න එපා. ඒකෙන් අපිට මේ එහෙම ඔළුවට ගන්න බෑ. අතක්කාවචරෝ නිපුණෝ ගම්බීරෝ දුද්දසෝ තුරානුබෝධෝ මේ ටිකයි කිව්වේ. So Loka says, but don't go like speculating and theorizing about those things, because it's not possible to get there just by doing that. Even the Buddha himself said about the Dhamma, or the highest realization that there is it is something that's not within the realm of just rational thinking. Something Nipuna is like something that needs a lot of development. It is extremely deep. Something like rarely to be seen, like almost impossible to see or realize. And something that is realized extremely rarely. ඉතින් මෙහෙම එක අපි නිකන් මේ විතක්ක කරලා වැඩක් නෑ. විචාර කරලා වැඩක් නෑ. If we just like sit and try to like eke out some conclusion by different thinking and pondering, that we cannot get anywhere just by that. ඒ නිසා මේවා මේ පොතේ තියෙනවා සබ්බේ ධම්මා මානසිකාතබ්බා සියලුම ධර්මතා මෙනෙහි කරන්න පුරුදු වෙන්න. So because of that, even the scriptures just give us this clear instruction. Whatever phenomena, all those should be attended to or noted properly. සබ්බේ ධම්මා යෝනිසෝ මානසිකාතබ්බා. So then the next level is whatever Dhamma or phenomena is there, they should be attended to with this wide or proper good attention. එතකොට දෙකක් කිව්වා. මානසිකාතබ්බා first යෝනිසෝ මානසිකාතබ්බා. attention or noting, then this wise attention or this kind of proper noting.
ඔව්. ඒතකොට සබ්බේ ධම්මා මානසිකා තබ්බා ඒක අපිට අවශ්‍යයි. ඒ මොකද මේ මානසිකාරය අවශ්‍යයි. So we need that level, the level of even where the word wise is not that just noting, it is necessary because the noting is going toward the attention is leading the way. ඊළඟ ඒක කුසලයක් බවට පරිවර්තනය වෙමින් කරන්න. සබ්බේ ධම්මා යෝනිසෝ මානසිකා So at තබ්බා. the level of Yoniso Manasikata parts, like this so-called wise, deep or proper attention, this noting has been turned toward the wholesomeness. So like wholesomeness is going on or happening through that noting. ඇතැම් වෙලාවට මේ බුදුදහමෙන් පිට එක්කෙනෙක් සබ්බේ ධම්මා මානසිකා තබ්බා වෙන්න පුළුවන් ටිකක්. හැබැයි මේ බුදුදහමේ විතරයි සබ්බේ ධම්මා යෝනිසෝ මානසිකා තබ්බා. Outside of the Buddha's dispensation, here and there you can have people that have this extremely good attention or awareness and noting of things. But Lokama says outside of the Buddha's teachings, you cannot have the next level where it is turned into Yoniso Manasikara. ඒක එකක් මානසිකාරය එකක් සතිය. So there is one thing that is attention, another thing that is sati, ඔව්. or so-called mindfulness. ඉතින් ඒක හැරී ඊටකට විපස්සනාවට. So now if you go about the practice like that, eventually you reach vipassana or insight level. නැති නේද? තෙරුවන් සරණයි. That should be enough for today. So may you be protected by the Pikkudya. මේ කවුරු හරි යහපු එකන හුඟක් හොඳයි. මේවා ඉතින් ඇහුවට වැඩකුත් නෑ. මම කියපු එකනුත් එච්චර මේවා ගැන ප්‍රැක්ටිකල් කරන්න. So no, look, I was saying this. The question was okay, but it was in a way a bit kind of lacking. And even what I told you might have been not that much useful. So I told him I don't think so. එනං අභිවාදන සීලිස නිච්ඡං උද්ධාවචායිනෝ සත්තාරෝ ධම්මා වර්ධන්ති ආයුවන්නෝ සුඛං බලං. හිතත් එකක් තියෙනවා කාය රාගය, කාම රාගය, රූප රාගය යන මේ කරුණු තුන මේ ඉතින් විවිධත්වය කියන්නේ. So the topic for tomorrow's class will be, there are these terms called kamara. It's like attachment or passion towards sensuality. Then there is kamara, kaya raga. කාය රාගය, Then bodily attachment or bodily passion. කාම රාගය ඊළඟ. රූප රාගය. And then this attachment or passion towards the fine material and non-material. So there are these similar terms. So kind of making a distinction between those and defining what those terms මේ mean. යටි විවිධත්වය පාදා දෙන්න. හිත මේ දේතාවෙන් අක්තාව කියන සෝපත්තිය. So may you be well and happy.